Hello, everyone. Hi, guys, and praise Jesus. Welcome to the very first episode of KYC KYC Connect Connect. Yee! 2022. Utaweka hizo sound za Shambra Shambra. yeah. Welcome to the very first episode of KYC Connect. We are very excited this year. How are Yeah. you feeling, man? Mina feel niko na moral. I'm so excited, by the way. It feels good to be back. I'm also very excited, very psyched, and back like we never left. We are sorry, number one, for inconsistency, and we promise inconsistency. Nyinyi mnapotea potea huko, eh? I introduce kwanza. My name is Abel, My name is Samson. and we are your hosts for today's episode. Ni sawa sawa? Shwari kabisa. Yeah, let us dive into the episode. So, with all that done, this time round tuko na a new segment inaitwa CCT. Don't forget, it's still under KYC Connect. So CCT, Christian Circle Talks. So this is whereby tutakuwa tuna discuss topics zenye tuna discuss in church majorly, and furthermore utapata zina circle within things that we do experience in our day-to-day lives, in our community. So stay tuned na let's dive into this segment sasa. I love when you umesema circling and it's Christian circle talk. Get it? If you don't get it, forget about it. Yeah. And on the very, very first episode today, we had an amazing topic the last couple of Sundays in our church. The topic was on mending the disconnect. Mending the disconnect In our community. Yeah. The disconnect between the youth and the society, the disconnect between the youth and the parents, the disconnect between the youth and the community. And that is what we are going to talk about today. So, as we said earlier, tunaongelelea the disconnect between the youth and the parents. Obviously, ni kitu iko huku nje. More specifically, the youth ndio tuko wengi huku nje, so kuna hiyo gap. Ushaenda tu place ukafeel au flow na story. Unajua hii disconnect najaribu kuiput in that way, eh? Yeah. Ushaenda tu place wase wanaongea story, wanachapa story na wewe uko like mi si relate, mi si get. So that's what we are going to be talking about today. So Abel, get comfortable on this coach, eh? Manze producer hadi ameleta hadi, ameleta coach. Ni a new venue, eh? Yeah. So Abel, kwa hii community yetu ama society, you personally, where do you feel that kuna that disconnect between you as a youth and the parents? Well, disconnect iko pahali kadha wa kadha with the parents especially. And speaking of my personal example and personal experience, I feel like there is a disconnect in something like communication. Between my parents and I. As much as it's there, it's not where I'd want it to be. Because unapata neza mwambia of some of the things that are happening in my life, but si kila kitu neza mwambia. Because hapo hatujaweza kuconnect vizuri in that I can communicate to you as my friend. When I get my parent as my friend. So kuna hiyo. So I rather just go tell my friends things happening in my life rather than tell your parents. Chika umekuwa na hiyo. Okay, mimi nimekuwa na that issue on communication because most times what we say some ama bazu is an open book, yeah. But mi ukienda kwa wazazi wangu, by the way, and the funny thing is, and if they are watching this, okay. Wow. Hello wazazi. Anyway, if they are watching this, there's a great gap between my parents and I when it comes to communication, since mi wazazi wangu hawajui ati wawezi sema bazu apenda kufanya hii, hawawezi, like for real hawawezi. Mi sasa hivi ndio uliza mzazi wangu, ukijana ako semester gani? Ajui. So kuna hiyo unapata mwezi communicate. Yeah. So nikila hata kuja jioni, wewe umefika kwa nyumba, wewe ufanya mambo yako, umechoka, wao wamechoka. Mkule, mlale. Hakuna kitu mumeongea. So there's that gap in communication, but we are here for that so that we can mend it. We see a way that us as youth, we can practically put in steps that can mend the communication barrier, a communication which is just one of the barriers that we're going to talk about in this episode, right? Right. Yeah. So Abel,
I have a question for you. Umesema wewe unaenda, you do communicate to your friends. Yeah, a lot. Yeah. So when you communicate to your friends, is there a difference compared to when you don't communicate to your parents? I think hapo naweza jibu in the sense that why I'd rather choose my friends to communicate with my friends more than my parents. Exactly, right? Yeah. The first thing that automatically came to mind is my friends listen. My friends listen more. Okay. Because parents, I think parents, when you are talking to them, you communicate to them, and then they give you, they're listening to you to respond to you, and at times you just want someone to just listen. I wanasikiza kama like ukimwambia nina go through depression, wanafikiria venye watakwambia how hakuna fees unalipa, hakuna rent unalipa, all of that. But friends actually give that ear, and that is one thing I really value a lot. Yeah. Okay. But hiyo ni ukweli. Really true. Because yeah, mzazi ni ule utaenda umuongeleshe anza kupeleka ka guilt trip pale. Yeah. Akuambie, "Oh, wewe hakuna kitu unafanya. Wewe ni mdogo sana kupatwa na stress." Yeah, Abel, uko dhadia. Yeah. But anyway, so what are the ways you think we can put into consideration so as to mitigate this gap, communication? I love a point that was said on Sunday in church. Just applying this communicational tactics such as waiting for the right moment to actually talk to your parents. Like ukiona mume make a joke hapo ama kuna like something funny going on in TV, that's when you can come and say, "Oh, by the way kuna this and this and this yenye nilikuwa nataka kukuambia." Do you make jokes with your parents? Me, I think I do make jokes with my parents, but kuna msame pale. Kuna msame pale anashindwa, jokes gani hizi? By the way, wengine nashangaa what kind of jokes are made. Ni zile jokes that you can make with your friends, but zile jokes tu unajua za kifamilia, hata si za memes juu. Hebu tupe moja. Utampea umuonyeshe meme. Huyu ni nani? Hii ni nini? Hii ni nini? Hivi ndivyo vijana mna. Wewe unacheka yeye acheki amefloat. And then anaanza kuscroll to the next photo. Boom. Umeharibu kila kitu. Yeah. Mimi sijui, unajua saa zingine kuna tu ma advert zingine yenye zina ama tu ma news zingine very funny, mnashangaa mmejoke in the house. I think that is one of the most opportune time to take advantage of and just try communicate that. And also kuna kwenye me, this is a tip that I was very practical in my life, especially in overcoming the communication disconnect. When the parent is not making the effort of communicating, I am the one who will actually make the effort. Mi nikiwa shule, I will call you, nikwambie nimekuwa na cut leo na imegonga. Whether you want to hear or not, I am making the effort because eventually I want a nice relationship and I really want to mend this disconnect. Yeah. That's good. That's awesome, man. I think tunaweza ongelea point ingine, right? Let's move on to another point. Mr. Samuel Masisi. So with me is a guy who is going to introduce himself na tuendelee na our segment today. So waambie unaitwa nani? Yeah, so mi naitwa Samuel Masase. I'm one of the shortest people in KYC. Mnaona Abadhubla ni mrefu. Yeah. So today tunaongelelea the disconnect between us and our society, which our family iko hapo ndani, si ndio? So another point Bazu, inataka saa, uone kama unaweza connect nayo. Hebu ilete rusha kitu. Bazu visiting, ulikuwa unakuwa namba ngapi hivi? Shule. Visiting. Sema mzazi kuja angalie results. Results. Namba ngapi hivi? Kusema tu nikiwa form 1 nilikuwa chop. Nikiwa form 1. But along the way, form 2, form 3 na form 4. Kavi naenda. Kama hata iko inaenda tu uchu. Yeah, so Bazu, kuna ujirani wenu mwenye form 1 alikuwa juu, hata si jirani, classmate. Wewe acha hata jirani. Mimi nilikuwa na deskmate. Kijana ameiva chemist, anapasua mimi napata E. Wewe hata introduction umesahau form 3. So unapata mzazi wako anakuja anaangalia deskmate, ako huko juu kila saa.
Na wewe si ati usomi, ulikuwa unasoma, si Mimi ndio? nilikuwa nasoma. Lakini hata wewe sema ni masomo imekukataa. You are trying your best. But results hazikuwa corresponding, si ndio? Zilikuwa zina correspond. Ulikuwa una feel aje mzazi wako akikuja, babako Bazu anakuja alafu anaanza kucompare with the deskmate. Na unajua deep down your abilities are not the same. Ulikuwa una feel aje? Okay, a good question by the way. Comparison ni kitu mbaya sana. Cause me personally ni my mom sana alikuwa anakuja. Mzee angekuja vitu kaa hizo. Yeye alikuwa anatuma anamwambia weenda. So my mama alikuwa akikuja unapata amekasirika alafu anaanza kunikompea alafu class teacher naye anachachisha. Unasikia anasema kwanza nimemweka na kijana anajua hii maneno. Usiweka sako. Lakini sasa yeye ndio sijui issue ni gani. By the way, for me I was such an intro that my class teacher alikuwa ngaza like nimekaa nao kijana yako for 3 years but I can't tell who your son is. Yeah, hapo nimepata disconnect mbili by the way. Umesema at first babako wako anakuja vitu kama hizo, si ndio? Aliwatuma mama. Ulikuwa na feel aje kila mtu anakuja na mzazi, babake, mamake, na wewe tu ni mamako. Alafu kuchachisha ni hawa wazazi wengine unajua walikuwa wazazi maform Unajua wazazi maform. Mzazi akikuja hivi amebaka soda, amebaka pilau. Mimi mamangu alikuwa anakuja hivyo amesimama tu hivyo. Hivyo. Hata BG PK hakuna. Kai ni wewe uende uombane usiku kwa domo. Lakini kitu walikuwa wanafanya walikuwa anakuachia pocket money lakini pia zo walikuwa na try. So I bet ni kulingana tu na mifuko yao. But then mtu alikuwa ana feel ukipata hawa sio wengine wameletewa wewe hujaletewa. So yeah, so another disconnect which tumekuwa nayo as youth ni generation gap. As the generation gap unapata sema sisi tunaitonga watoto.com na unaanza kuview wazazi wako kama wa kitambo, and let's say kuna kagapa hapo which they cannot relate some of the challenges tuna face ama some of the situations in our life. One of the situations which tunajipata most of the time ni relationship. Yes, kuwa na relationship at a young age haikwangi poa, but tutajipata tu umeanza kupenda kama mtu fulani but pia si poa, which your parents should advise you and tell you the right time to start. Shida sasa inatokeanga umefika the right time Bazu, si ndio? Sasa uko age 22 hapo 23. Always niambia 22 23 Bazu university unasoma tu. Lazima ukoe na kama mtu ama kama una uko karibu kufika hapo, si ndio? Tuko karibu kufika hapo. Na mko karibu. Utafika. So Bazu ujui kila kitu about love. Love inakuanga na vitu mingi different, si ndio? Hiyo ni ukweli. Unahitaji mtu wa kukuguide. That's true. Friends wako wako the same age na wewe, si ndio? Hawayuko in a good position kukuadvise, si ndio? Bazu wewe unaona nani anaweza kuwa the best person anaweza kuadvise kwa vitu kama hizo kwa relationship? Okay, personally me kama mtoto wa kiume. Me na feel my dad is the one who's supposed to step up and akuanani advice like hey my son, sasa ina umekuwa mkubwa and ni vizuri ukiwa na girlfriend but pia anakulimit, anakuambia inafaa ikuwe hivi na sio hivi at the same time, yani akuonyeshe like the good side of it, because unapata actually one of the reasons tunafaa tujiulize is mbona issue ya LGBTQ imekuwa like so advanced. It's because unapata hawa si hawapati education, despite tumeona shule zina try but most times wazazi ndio wanashindana, si ati tunashinda, wazazi ndio wanashindana watu wao, so hao ndio wanafaa wa advice. So me personally na feel my dad ndio the perfect person who should educate me on that. Yeah, na hiyo ni poa, but umeona babako tuseme since I just step up kwa hiyo gap. Bazu obvious kuna mtu umekuwa ukiambia mashida zako, si ndio? Umekuwa ukiambia nani? Si ati mashida about umekuwa ukienda kwa nani ku advice about relationship? I'd say my friends. Mimi upatana na friends, mostly the dudes, hata all round tu. Tunaongea, we discuss and we are like, yeah, inakuanga hivi, unafanya hivi. Hata saa zingine wanakupush wanakuambia, wewe usiende ongelesha ule, so yeah, friends wako pale and thanks to the friends I know. So yeah, so friends wako ukicompare advice yenye friends wako wanaweza kupea na yenye wazazi wako wanaweza kupea, unaona ya nani inaweza kuhelp sana?
I think the advice I get from my friends is way more three-quarter way applicable since wana relate na mimi, because my parents, unapata there's that generational gap, so they kind of don't relate that much. Yeah, but my friends do relate. Yeah. Juu mnapata mna undergo the same things. Yeah, Kuna ule that's- amlipitia hapo before anakuambia brother, fanya hivi na hivi na hivi. Yeah, that's the point that I wanted to bring out. Unapata, since your parents are the ones who are supposed to advise you, but since there's a gap somewhere, unapata your friends are more suitable ku advise. Juu unapata your marriage ya parents wako na yako vile inaanza ni different. Huko kitambo unapata tuseme most of the parents kuna wenye walikuwa wanachaguliwa their spouses, ndio? Na kuna wengine tuseme walipatana tu Nairobi ama Tana tu. yeah, walipatana tu hata kuambia hiyo history, but unapata ukiwa na parent anaweza kuambia hiyo history na journey yao pia inaweza kumotivate baadhi, si ndio? Yeah, that's true. Yeah, in the long run our differences should not separate us but should make us stronger. So inamaanisha si lazima tukue perfect, hakuna mtu ako perfect. So hata wazazi wako in their own way wanaona wanakusaidia sana, na wewe pia in your own way unaona wakusaidia. So the best thing could do ni kutafuta some mutual ground ama a perfect time yenye unaweza relate na parents wako na mshare out ideas na msaidiane pia. Don't seclude them jo unaona kama wakusaidii. Understand them pia jo hata wewe kuna parts zenye umewakosea na wamekuelewa vile huko. What Smash is saying is true. So, guys, in as much as tunaongelea the disconnect between the youth and the parents for today, remember also that si mzazi ndo wako wrong. In other aspects, ni sisi pia tunakosea. So for today, that was just an intro. But let's meet next time. Let's expound more. And don't forget to subscribe, na kulike, and see you guys next time. Thank you.